Narayaniyam, Dashakam 1. All the shlokas in the Dashakam 1 will be chanted in Vrittam Chirakdhara. The first shloka of Dashakam 1 says, the supreme reality, the Brahma Tattva, is concentrated bliss. It is pure consciousness, has no comparison, totally free of time and space limitations, always free of Maya, above all, which is not easy to grasp, but highest Purushartham shines in front of us as Krishna in Guruvayur, is good fortune for people. Let's chant the shloka. Sandranandavabodhatmakam Anupamitam Kaladeshavadibhyam Nirmuktam Nityamuktam Nigamashata Sahasrena Nirbhasyamanam Aspashtam Drishtamatre Punaruru Purusharthatmakam Brahmatattvam Tattavad-bhati sakshat Guru Pavanapure Hanta Bhagyam Jananam. Let's chant in the second speed. Sandranandavabodhatmakam Anupamitam Kaladeshavadibhyam Nirmuktam Nityamuktam Nigamashata Sahasrena Nirbhasyamanam Aspashtam Drishtamatre Punaruru Purusharthatmakam Brahmatattvam Tattavad-bhati sakshat Guru Pavanapure Hanta Bhagyam Jananam. Second shloka tells us Guruvayurappa, who is embodiment of the entire soul of all beings, is easily accessible to us. We surrender. Evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyate tanva vacha dhiya va bhajati bhatajana kshutrataiva sputeyam yete tavadvayam tu sthiratara manasa vishvapīdāpahatyai nisheshatmanam enam guru pavanapurādhīshamevāśrayāmaha evam durlabhya vastunyapi sulabhataya hastalabdhe yadanyate tanva vacha dhiya va bhajati bhatajana kshutrataiva sputeyam yete tavadvayam tu sthiratara manasa vishvapīdāpahatyai nisheshatmanamenam guru pavanapurādhīshamevāśrayāmaha. Third shloka. Sattva guna, your form was born in purity. Sage Vyasa says, because of such purity, you reveal supreme bliss and consciousness. Your form is delightful, which devotees easily grasp your image. Sattvam yattat parabhyam aparikalanato nirmalam tena tavat bhutair bhutendriyaiste vapuriti bahushas shruyate
व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वात् अदच्छादित परसुख चिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमति मधुरे सुग्रहे विग्रहे ते सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वात् अदच्छादित परसुख चिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमति मधुरे सुग्रहे विग्रहे ते. Shloka 4. Krishna, you are pure Brahman, like mighty ocean, changeless, ever full and unlimited bliss. Shuddha Tattva has raised from you. You are both Sakala and Nishkala. O Krishna, who is everywhere, this form is the only complete one compared to your several incarnations. Nishkampe Nityapurne Niravadhi Paramananda Piyusharupe Nirnilaneka Muktavali Shubhagatame Nirmala Brahma Sindhau Kallolola Satulyam Khalu Vimalataram Sattvam Ahustadatmam Kasmano Nishkalastvam Sakala Idiva Chatvatkala Sveva Bhuman Nishkampe Nityapurne Niravadhi Paramananda Piyusharupe Nirnilaneka Muktavali Shubhagatame Nirmala Brahma Sindhau Kallolola Satulyam Khalu Vimalataram Sattvamustadatmam Kasmano Nishkalastvam Sakala iti vachastvatkala sveva bhuman. Shloka 5. Krishna, even without any action or reason, your glance alone can activate Maya at the beginning of a new kalpa or cycle of creation spontaneously. Thus, the divine form, yourself, Lord of Vaikunta, manifests itself as Maya or Prakriti without purity being diminished. Nirvyaparopi nishkaranam ajabhajase yatkriyam ikshanakyam tenaivodeti lina prakriti rasati kalpapi kalpadikale tasya samshuddhamamsham kamapi tamatirodhayakam sattvarupam sattvam dhritva dadhasi swamahima vibhava kuntha vaikuntha rupam Nirvyaparopi nishkaranam ajabhajase yatkriyam ikshanakyam tenaivodeti lina prakriti rasati kalpapi kalpadikale tasya samshuddhamamsham kamapi tamatirodhayakam sattvarupam Sattvam dhritva dadhasi swamahima vibhava kuntha
వైకుంఠరూపం. Shloka 6. O Guruvayurappa, I meditate on your divine form, which is more beautiful than the dark rain clouds and the blue kalaya flowers, where Goddess Lakshmi plays inhibitedly, which being the abode of beauty, and it is the ultimate sanctuary of all true devotees, drowning their hearts in the nectar of supreme bliss. तते प्रत्यग्र धाराधर ललित कलायावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृति जनदृशां पूर्ण पुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनम् अमृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनम् अमृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ. Shloka 7. Guruvayurappa, I once thought your act of creation was cruel, as it gives all beings sorrow and pain. But now I realize, how can we liberate without our eyes seeing the beauty of your form, joy and knowledge, and drinking sea of nectar, Guruvayurappa? कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुधर भव खेदावह जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वम् आलोचितम् अजितमया नैवम् अद्याभिजाने नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमितं त्वत्वपुश्चित्रसार्धम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरस सुधाम्बोधिभूरेरमेरन् कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुधर भवखेदावह जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितम् अजितमया नैवमद्याभिजाने नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरस सुधाम्बोधिपूरेरमेरन्. Shloka 8. Hare Krishna, even though you are ready to grant us liberation and bliss, we pursue worldly things, long for the Parijata tree in Indra's garden, instead of Kalpavriksha in the form of you, Lord Krishna, waiting to grant salvation. नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैर् अनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षूत्रं तं चक्रवाटी द्रुमम् अभिलषति
व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयम् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षूत्रं तं चक्रवाटी द्रुमम् अभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम्. Shloka 9. Krishna, you have the unique power to grant supreme bliss to your devotees, in contrast to other gods. Those who realize this are blessed ones. कारुण्यात् काममन्यं दधति खलु परे स्वात्मदत्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादिशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपद मधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम ये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते. कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदत्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादिशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम ये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते. Shloka 10. O Krishna, you are the embodiment of all the 6 divine qualities of greatness, that is Shri, prosperity, Jnana, knowledge, Vairagya, detachment, Aishwarya, lordliness, Virya, valor, and Yashas, fame. You are the killer of Mura, the Asura. The term Bhagavan is applicable to you alone, Krishna. ऐश्वर्यं शङ्कराधीश्वर विनियमनं विश्वतेजो हराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलनपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीर् अखिल विदसि न क्वापि ते संगवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवत् शब्द मुख्याश्रयोऽसि. ऐश्वर्यं शङ्कराधीश्वर विनियमनं विश्वतेजो हराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीर् अखिल विदसि न क्वापि ते संगवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवत् शब्द मुख्याश्रयोऽसि. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.